Mtazamaji, ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za saa 7. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Jamaa na marafiki wa wakili aliyeuliwa Willy Kimani wamekongamana leo katika hafla ya kufungwa rasmi kwa kesi ya mauaji yake miaka 7 baadaye. Wakili Willy Kimani aliuliwa tarehe 23 Juni mwaka 2016 na kesi yake ikakamilika Februari tarehe 3 mwaka huu, ambapo afisa wa polisi Fredrick Leliman alipatikana na hatia na kuhukumiwa kifo. Hebu tusikilize yanayoendelea katika upande huo. We succeeded. That case has been used even on appeal. Has been accepted. The ruling by the judge that victims, we argued this like this in court, as victims, we are the survivors. We are not just English boys who are supposed to be seen and not to be heard. We have a voice, and we must be heard in this matter. And it was accepted. That's a principle. I know so many people, even so many lawyers have told us you are going the wrong way, it will not work. But we said, let's try. And we tried and we succeeded in being used. I'm very proud of that. And therefore, this issue of witnesses and witness protection and victims protection, we really thank also the Witness Protection Agency for doing the best, because there were real threats. Then, of course, that is the prosecution issue. And my former classmates and very good friend, Mr. Nicholas led a very serious team in prosecution. Let me just tell you the truth. Historically, we had generally from the bar, we used to have a very negative attitude about the police, the investigation processes, about prosecution. And here I saw that we have police officers, we have prosecutors who want to do the right thing and go beyond the code of duty. And change my attitude that we still have, as Senior Counsel Ojiambo said, we still have some serious officers in the police service and in the prosecution who know that at the end of the day you need to go beyond the code of duty. It's not just ordinary business to tick the boxes, no. And they did. Betty and others. And there was a very serious IJM team that supported this process. Logistics, administration, and the lawyering aspect. Then the last, because at first there was even the debate that we had, because this matter went through, is it 4 judges, huh? 4 judges and 1 magistrate. At one point there was 2 magistrates. There was an issue of whom do you prosecute? Do you go for plea bargaining with some now that the evidence is difficult to get, etc., etc.? And then the Lord of Moses, the Lord of Justice, Amos, the prophet of justice, the Lord of Amos came up and gave us the 5th accused, who spoke like a bird, like a soup, who spoke like a soup. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu zaidi, tukuelezee ni kipi ambacho kimekuwa kikijiri ndani ya miaka 7. Kwingineko ni kwamba huku wanafunzi wa shule za sekondari hii leo wakielekea nyumbani kwa likizo fupi, gavana wa kaunti ya Kisii pamoja na kamati ya elimu hii leo imezindua mpango wa basari kwa wanafunzi kutoka wadi zote 45 katika kaunti ya Kisii. Anajiri baada ya wakilishi wadi kupitisha bajeti ya shilingi bilioni 13. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo yuko katika kaunti ya Kisii na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tueleze tu kuhusiana na shughuli nzima ambayo imekuwa ikiendelea maeneo hayo. Na asante sana na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la 045 ambalo ni gatuzi la Kisii. Hapa nilipo utakuwa nazungumza tu na gavana wa gatuzi hili ili aweze kutueleza sasa siku ya leo wakati kunakuwa na uzinduzi wa basari hizi ambazo zitakuwa zinasaidia wanafunzi hasa wale ambao kutoka familia zile ambazo hawajiwezi, hasa kutoka wadi zote 45 za gatuzi la Kisii. Tutakuwa nazungumza tu na gavana ili aweze kutueleza hasa siku hii ya leo ni kipi kile ambacho atakuwa anafanya ili kuimarisha hasa wakati wakilishi wadi waliweza kupitisha fedha ambazo zitakuwa zinasaidia ili kufanikisha mradi huu. Tutakuwa nazungumza na gavana, pengine uanze kwa jina lako na utuelezee siku ya leo ni kipi ambacho ulikuwa umekipanga.
Naamini kwamba wewe unanijua, mimi naitwa Simbarati, ni gavana wa Kisii. La muhimu nataka kusema kwamba leo tulikuwa kwa shughuli hii ya kuhakikisha kwamba tumepeana fedha ambazo zinasaidia wanafunzi kusoma, shilingi milioni 145 kwa wanafunzi wapatao karibu 4,500. Hao ndio wamefaidika. Kuna wale ambao wamepewa fedha za shule ya sekondari, wale wa boarding, wale ambao ni yatima. Kwa hivyo kuna viwango vingi ya watoto tumepeana. Lakini cha muhimu, kupeana unajua ni tofauti. Kupeana ni tofauti, vile vile kuilinda kufika shuleni inakuwa kwamba ni kazi nyingine. Kwa hivyo tumehakikisha kwamba benki yenyewe ndiyo inatuma pesa kwa shule. Hatupeani checks kwa mtu yeyote. Ile tumefanya kwamba ile list ambapo pesa zimetuma katika account za shule, watoto watapata kitu kinaitwa voucher kuonyesha kwamba yeye ndiye amefaidika. Na akipeleka voucher ile kule, watamark against jina lake ndipo sasa apewe receipt. Kwa hivyo Mungu akipenda, Kisii kwa mwaka miwili ijayo nitahakikisha kila mtoto yuko shuleni. Na hii ni kazi niko na uhakika. Tumekubaliana na MCA, waheshimiwa wa MCAs, kwamba kazi yetu kubwa ni kuhakikisha jamii imekuwa. Na sisi kazi yetu ambayo tumepewa sasa ni kuhakikisha watoto wameenda shule. Kwa hivyo nataka ni wahakikishe wananchi watukufu, safari hii Kisii will be a benchmarking county on issues za bursary, watoto kwenda shuleni. Hatuhitaji ukora yote. Ukora kama itafanyika kule shuleni, tutauliza EACC kwamba kuna ukora imefanyika shule fulani. Kwa hivyo EACC itafuatilia na kuwakamata ambao watahusika. Haitakuwa tena kazi ya MCAs. Mliona wakati mwingine MCA wa county zingine walikuwa wanaficha checks. Mimi sijapeana hiyo appetite kwa waheshimiwa wa MCA, walikataa, hawataki mambo kama hiyo. Kwa hivyo kila pesa itaenda shuleni, itawajibika katika shule ambayo imekwenda kule. Na sisi tutahakikisha kwamba baadaye wakati EACC itafanya uchunguzi, itaona huyu mtoto aliingia form 1 to form 4. Kwa hivyo pia walimu ambao watapokea zile majina, kama hakuna mtoto shule hiyo, tafadhali pesa irudi, kwa sababu tutauliza EACC, nitaiuliza, itafuatilia, na sisi huku tutawajibika kwa pesa ambazo ni za umma. Hiyo ndio kazi tuko nayo. Pengine ni kipi kile ambacho utaweza kufanya ili wale wanafunzi ambao wanatoka katika zile familia ambao hawana wale, pengine unaona kwa wakati ambapo uchaguliwa kwa wanafunzi ambao wanapata basari hizi, huwa kuna tashwishi pale katikati, ni kipi ambacho utahakikisha kwamba kitafanya ili wanafunzi wote wapate basari hizi kwa umoja? Nataka nikuhakikishia kwamba ndugu yangu, mimi tulimehakikisha hii. Tumekaa chini, tuko na MCAs, tuko na village elders, chiefs, assistant chiefs, church, watu wanaitwa uwanjani. Wanahakikisha kwamba watu ambao wanahitaji, na inatangazwa kwamba sio kitu ya siri tena. Inatangazwa, watu wanakuja, wanafanya nini? Wanafanya application wakiwa kwa watu wengi, umati ukiwa hapo katika ward. Hivyo ndivyo tulivyofanya. Lakini kwenda mbele pia, sasa tumeamua, mimi mwenyewe nilizunguka nikihakikisha kwamba nimeona forms zimepeana. Kuna watu ambao walichukua form 2-3, wote walikosa, kwa sababu tunajua kwamba kila mji tunataka ufaidike. Na hivi ndio tutaweza jenga taifa letu. Asante. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia tu, huyo amekuwa ni gavana wa gatuzi hili la Kisii, na amekuwa akielezea mbinu mbalimbali ambazo watakuwa wanazifanya ili kuimarisha na kuhakikisha kwamba basari hizi ambazo zinapeanwa zitakuwa za kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wamepata pesa hizi pasi na ubaguzi au pasi na kutengwa. Ni hayo tu kwa sasa. Nitakuwa narejesha usukani kwa studio, kwa sababu tutakuwa na wimbo wa taifa na wimbo wa Jamhuri ya Afrika. DJ na asante sana Bwana Fayo kwa kufanya mazungumzo hayo ya kina zaidi katika maeneo ya Kisii. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba waziri wa fedha katika kaunti ya Turkana, Daktari Michael Irege, amewasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2023 mwaka 2024 leo hii. Elimu, kilimo na afya zimeangaziwa pakubwa katika bajeti hiyo ya shilingi bilioni 14.5. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika Masai anatuarifu mengi zaidi. Waziri wa fedha Daktari Michael Irege alifika mbele ya majengo ya bunge la kaunti ya Turkana mwendo wa saa 3 asubuhi. Mr. Speaker,
na kusoma bajeti ya shilingi bilioni 14.5 ya mwaka wa kifedha wa mwaka 2023-2024 inayolenga kufadhili ajenda 9 za gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai. Our budget spending estimates for the financial year 2023-2024 is projected to be 14.5 billion Kenya shillings. Wizara ya Kilimo imetengewa takribani shilingi bilioni 1.59, afya bilioni 1.2 na elimu bilioni 1.15. Daktari Eregaya akisema wizara hizo zinalenga kukabiliana na baa la njaa, huduma bora ya afya na kuboresha elimu Turkana. Agriculture, livestock development and fisheries has been allocated 1.59 billion Kenya shillings. Health and sanitation services has been allocated 1.2 billion Kenya shillings. Education, sports and social protection has been allocated a total of 1.15 billion Kenya shillings. Aidha, shilingi milioni 149 imetengwa kujenga hospitali ya level 6 hapa Turkana, milioni 209 zikitengewa hospitali ya rufaa ya Lodwar, huku milioni 269 zikitengewa kwa ajili ya ununuzi wa dawa. We are establishing a level 5, level 6 hospital here in Lodwar, and we've set aside about 150 million to start in the first year. This will attract referrals from all over the county and will reduce expenses of having to travel all the way to Eldoret or other referral hospitals for treatment. Kama mwamko mpya wa kuboresha elimu ya mtoto wa shule ya chekechea, shilingi milioni 384.7 zimetengwa ili kuimarisha elimu Turkana, kwani kaunti hii imesalia nyuma kielimu huku watoto wengi wakikosa kuenda shuleni. Early childhood education 384.7 million, social protection 79.7 million, county library services 47.7 million. Sekta ya uvuvi katika ziwa Turkana ambayo ndiyo kitega uchumi ya kaunti hii imetengewa shilingi milioni 70.9, kilimo cha unyunyiziaji maji mashamba ikipata milioni 159.8, huku idara ya mifugo ikipewa milioni 91.2. Fisheries and aquaculture 70.9 million, irrigation and land reclamation 159.8 million. Livestock production services 103 million. Kutokana na kiangazi na majanga yanayotokea kila mara kwenye kaunti ya Turkana, Waziri Eregaya anasema wizara husika imetengewa takribani shilingi nusu milioni ili kukabiliana na kiangazi na majanga Turkana. We have set aside $500 million Kenya shillings, that is 500 million, to be able to go into relief. Bajeti hii ambayo ni kubwa ikilinganishwa na mwaka uliopita unatarajiwa kuleta mabadiliko na kubadilisha sura ya Turkana ambayo kila mara inapigiwa mfano wa umaskini. Kitio Mika Masai, TV47, Lodwar County ya Turkana. Na tukiachana na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Turkana, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo wahandisi wanawake nchini Kenya wametoa wito kwa kuongezwa kwa idadi ya wanawake katika sekta hiyo. Amesema mjini Nairobi katika maadhimisho ya siku ya wanawake ambao ni wahandisi ulimwenguni. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya wahandisi wanawake, mhandisi kutoka taasisi ya wahandisi Kenya IEAK Grace Kagondu amesema kwamba kamati ya wahandisi wanawake imekuwa katika mstari wa mbele kuwainua wanawake ambao ni wahandisi nchini. Siku hii huadhimishwa kila tarehe 23 mwezi Juni ili kuwasherehekea wanawake katika sekta hii. And we also mentor those who are in the field so that they are encouraged to keep on. As we heard from the registrar, the numbers are very few, so they need continuous mentorship. And also some of the frameworks we have in the workplaces sometimes are not very supportive, so that is where we are very happy to have our regulator supporting us. When we work together with our partners, UNESCO, EBK, and all other collaborators and sponsors, all the institutions that employ engineers, we are able to make a difference as women in society. So we are looking at creating programs. In fact, next week we've agreed we are going to meet as key partners. The Institution of Engineers will also meet with the Association of Consulting Engineers and other industry players so that we can come up with programs that we can institutionalize gender mainstreaming when it comes to engineering practice. I'm very excited to be here today, and I really congratulate IEK for organizing this day. Maybe as a last message to us is that we would wish that
institutions start to bring inclusivity and diversity in all their programs. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto amesisitiza umuhimu wa kuwa na mfumo wa kifedha ulimwenguni ambao haubagui nchi yoyote. Akitoa hotuba yake mjini Paris, Ufaransa, Rais Ruto amewarai vijana kushabikia mazungumzo ya hali ya anga. From Kenya, the land of the greatest marathoners, from the youngest continent in the globe. It is wonderful to see you, so many people from around the world, in one of the most historic cities, under the magnificent Eiffel Tower. The joy and happiness exuded by all of us here, I wish it could be shared around the world. The people of Kenya, Africa, and many parts of the world live in the reality of the new normal. The climate crisis is getting worse every year, with millions losing their lives and livelihoods to drought, flash floods, heat waves, cyclones, and wildfires. Luckily, the solutions to make a difference are in our hands. And when I see you, I see the future, and I see the solution to the challenges that exist in our globe. We have the necessary technology, we have the necessary finances today, and it is possible for all of us to act together to course correct. What has gone wrong, we have it in our power to get it right. It requires solidarity. It requires fairness. It requires equity. And when I see you, I see that great future of immense possibilities. Africa has the greatest potential for renewable energy, from solar, from wind, from hydro, from geothermal. Kenya is already leading the way with 92% of our grid being green. At this global citizen event, we call for a global financial system that is fit for purpose. One that does not pit the West against the East, or the North against the South, or emitters against those who don't emit, or the developing against the developed. We want one that is fair, a financial system that is fair, that is transparent, and it is not too much to ask for a fair system. Na mtazamaji, ni hotuba yake Rais William Ruto katika maeneo ya Ufaransa ama katika nchi za Ufaransa kule. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Tuandae kwa mapana na marefu kwa minajili ya saa 1 na saa 3. Kwingineko ni kwamba zaidi ya misokoto 500 za bangi yenye dhamani ya shilingi 600,000 zimenaswa katika kaunti ya Laikipia. Kamishna wa kaunti ya Laikipia Joseph Kanyiri amefichua kuwa wamemkamata mshukiwa anayetambulika kama Kelvin Macharia Ngathia kupitia operesheni kubwa ambayo imekuwa ikiendeshwa, ambaye baadaye aliwaelekeza polisi hao kwenye nyumba alikokodisha eneo la Muthaiga ambapo bangi hiyo ilikuwa imefichwa. Kanyiri ameongezea kuwa mshukiwa anayezuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyanyuki atafikishwa mahakamani. Kutahadharisha wananchi kwamba kuna wale wamejitokeza kuharibu maisha ya vijana na ya jamii kwa mauzo na matumizi ya madawa ya kulevya. Polisi wetu wamefanya kazi nzuri kwa siku zilizopita na tungependa kuwapongeza. Kama jana wameweza kushika bangi misokoto 583 yenye dhamana ikikadiriwa ya $600,000. Na kuna ile bado ilikuwa haijatengenezwa kwa kiwango cha kuvuta, akiwepo jamaa mmoja sugu wa kuuza hizi madawa anaitwa Kelvin Mwai. Yeye na wengine ambao wanafanya hii kazi ya kuuzia vijana madawa, siku zao zinadidimia kwa sababu tutawafuata mahali wako. Aidha waache hiyo biashara na kufanya biashara inayokubalika na sheria, ama wakubali kuishi maisha yao jela kwa mujibu wa sheria wa nchi hii. Pia kuna wale wengine ambao wanafanya kazi ya kuuza pombe.
Nyakati ambazo tumekuwa tukifanya misako kuhusu uuzaji wa pombe, tumepata makatoni kadhaa, mara 200, mara 300, mara chupa 600 kwa hii kaunti yetu, mji wa Nanyuki, mji wa Nyahururu, mji wa Rumuruti, na hizi pombe nyingi zikiwa ni pombe gushi. Tungependa kuwaonya vijana dhidi ya kutumia haya madawa, na tunawaonya wale wanafanya hii biashara haramu, siku zao zimedidimia, na askari wetu tunawapongeza kwa hii kazi wanaoifanya. Tutazidi kuwashika wengi na kuwapeleka kotini. Na mtazamaji, ni taarifa pia vile ambayo tunazidi kutupia jicho tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza mwendo wa baadaye. Ni taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia sana katika chumba cha habari. Lakini kwa sasa mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tunavuka maeneo mengine ambapo kanisa la Kianglikana limewataka waumini wake kuwa waangalifu dhidi ya viongozi wa kidini wanaowapotosha wakijificha ndani ya kanisa. Kanisa la Kianglikana limeanza shughuli ya kuhamasisha waumini wake dhidi ya dini potovu katika maeneo ya Mwea, Mbeere Kaskazini na Mbeere Kusini. Askofu wa Dayosisi ya ACK ya Mbeere, Moses Masamba, amewataka waumini wa kanisa hilo kuchukua nafasi hiyo kanisani ili kuepukana na dini potovu. Ziko changamoto, na sasa changamoto ambayo imeletwa na mental health. Na pamoja na ulevi ingine imeingia, hata pangi, dawa za ulevi. Tumeonelea ni vizuri, pamoja na dhambi zingine ziko, hata ingawa tumefundisha kwa seminars, kwa workshops, kwa other educations, tunaona kuna mambo mengine inataka ichukuliwe hatua kiroho. Pia tunashukuru serikali kwa vile pia inaangalia vile sehemu zingine mambo ya ulevi imekuwa mbaya, na kama kanisa msimamo yetu, mambo yote ambayo inaharibu heshima ya mtu, human dignity, mambo ambayo inafanya watu wakae kwa maisha ambayo inawaletea changamoto, hiyo yote tunasema lazima tushikane pamoja kuona watu wamewekwa uhuru, ili wakae kama vile Yesu alisema amekuja ili watu wapate maisha mazuri na wapate uzima wa milele. Today we live in a society where there's a lot of social ills, a lot of issues emerging. We have issues of, particularly in this region of central Kenya, a lot of young people taken up by drugs, drunkenness and other stuff that is actually destroying families. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba serikali ya kaunti ya Makueni kupitia Wizara ya Utalii, Biashara na Utamaduni imeandaa maonyesho ya siku 2 ya vyakula vya kienyeji vya kiasili katika jamii ya Ukamba kama njia mojawapo ya kuhimiza wenyeji kukumbatia mtindo huu. Maonyesho haya yanatolewa pamoja na jamii mbalimbali za kabila la Akamba, ambapo yanatarajiwa kuleta ubunifu na kuimarisha biashara ndani na katika maeneo ya Ukambani. Philip. Katika maonyesho haya ya kilimo katika kaunti ya Makueni, na kwa hakika wakulima wale ambao ni wahusika mbalimbali wamefika katika eneo hili. Niruhusu tu bila kusonga sana nizungumze na waziri tu ambaye anahusika katika mpango huu kaunti ya Makueni. Kwa kifupi tu, najua unatarajiwa pale, pengine tueleze hii inahusu nini na tunatarajia nini? So kwa majina ni Peter Mumo kutoka kaunti ya Makueni. Mimi ndiye waziri wa mambo ya utamaduni hapa katika kaunti ya Makueni. Hii kongamano tumeleta pamoja washikadau kadhaa wa mambo ya kilimo cha asili, mimea ya asili na vyakula vya kiasili. Na tumekuja hapa kuonyesha watu wetu manufaa ya kukuza na kutengeneza vyakula za kiasili. And what we are saying is we want to bring together the lost glory of the cultural value of our foods. We are bringing together the people who have stood with these foods, and we are bringing the young generation so that they take up these foods, so that we can use production of these foods as a means of fighting hunger and creating jobs and enhancing sustainable living. As you may know, we have climate change, and the current foods that we are producing are not doing good enough. So we have
establish that our cultural foods or indigenous foods are able to produce even with limited foods, with limited rainfall. So adoption of indigenous foods is a way of fighting climate change, and this is a conversation about all that and much more. Thank you. Asante sana. Tuzungumze tu na wale ambao wanaonyesha mimea hii kufika hapa. Yupo mmoja wapo ambaye anaonyesha katika eneo hili. Tueleze kama mhusika, umetoka wapi na ni kipi ambacho kinaendelea katika eneo hili la kwako? Okay, thank you. My name is Purity Mudeu kutoka Chuo Kikuu cha Kenya University, na tumekuja hapa kuonyesha cassava kwa Makueni Indigenous Show, na tuko na different varieties za cassava. Tuko na kasukari, tuko na mzungu na tuko na kitwa, na nimepika in different forms. Nimetengeneza cassava chips, nimetengeneza cassava crisps, na nime deep fry, na nimetengeneza wet fry, na pia I've chopped the cassava into small pieces in order to make a cassava flour, whereby I'll be able to mix cassava chips and jugu. Jugu is groundnuts with the pearl millet with wimbi, na ninatengeneza unga, naweza tengeneza uji ama ugali. So niko na kasukari variety. Kasukari variety inakaa hivi, iko dark na iko rough, na kasukari variety inakuwa pana na inakuwa fupi, na kuna mzungu variety. Mzungu variety ni brown na ni smooth, na inakuwa mrefu compared to kasukari. Na pia, kwa ufupi tu tueleze wale ambao wanafika katika hema hii wanachukuliaje uwasilia huu ambao umefika hapa katika eneo hili? So nimekuwa nikizungumza na watu wengi kutoka asubuhi, na wamekuwa wakifurahi, wamekuwa wakiona kwamba ukipanda muhogo, kama una chakula nyumbani, unaweza tengeneza, unapika, unakula, unaweza pia enda unauza na unapata pesa nyingi. Safi, asante sana. Kwa hivyo tukimalizia tu, hawa ni baadhi ya wale ambao wamefika kuelezewa tu masuala tofauti. Ukiangalia hapa kuna baadhi ya mimea mingi tu ambao wamefika eneo hili kuonyesha wale ambao wanahusika katika njia moja ama nyingine, kuonyeshwa tu na kuweza kukumbatia ule utamaduni tu wa asilia ya jamii ya Kikamba. Wamefika, wapo wengi ambao wanataka kuona hali hii. Labda tuzungumze na yule ambao amehusika katika eneo hili. Tueleze hali inachukuliwaje katika eneo hili, na kwa njia moja ama nyingine utashauri wakazi wa Makueni vipi? Dawa za kiasili katika kaunti yetu ya Makueni tumeweza kuipa kipaumbele, kwa maana ziliachwa katika enzi zile, lakini kwa wakati huu tumeweza kupiga hatua. Tumeweza kufanya utafiti ambao unatosha kuweza kupeana hizi dawa na vyakula mbalimbali kwa wakazi wa Makueni. Mradi huu mzima umetoka katika idara ya National Museum. Tumeweza kushirikiana nao. Hii ni Kea Botanical Gardens. Idara mbalimbali, kuna idara ya dawa, idara za mboga, matunda. Kwa hivyo hapa kuna dawa, mboga mbalimbali kama mchunga na ni dawa. Kwa hivyo dawa za kiasili katika kaunti ya Makueni tumeweza kupiga hatua. Asante sana. Kirobi, jinsi ulivyoona katika eneo hili na maeneo mengine tu, ni maonyesho tu ya siku mbili ambayo yameweza kuanza siku ya leo. Tunatarajia kupiga kambi tu katika eneo hili kwa siku mbili, leo siku ya Ijumaa na kesho siku ya Jumamosi, kuweza kuonyesha mambo tofauti. Ipo burudani na yapo mambo mengine tu katika eneo hili ambayo yanatarajiwa kuendana na uhalisia wa kuweza kuonyesha utamaduni. Kwa sasa nitakoma hapo, kutoka hapa Makueni ni kuregesha kwako Nairobi. Mimi ni Philip Ngumu kwako Kirobi. Naam, asante sana Philip Ngumu kutoka maeneo ya Ukambani kwa kusemezana na baadhi ya washikadau ambao wanahusika katika shughuli nzima ambayo inaendelea kwa siku mbili.